Welcome back to our YouTube channel, Rahul Sengupta. Today we are going to discuss a mock test paper of Madhyamik, keeping in mind the examination we have this year. This particular paper was set for the mock test held by Sanford Academy and also for some of my personal students. We are going to divide our session into at least 3 parts, and this part is going to deal with the reading section, seen and unseen, of that question paper. Let's go to the question paper straight away. And as usual, we are going to speak in Benglish. So here is a question paper for you. Let's discuss the answers and why they are so. তবে সবার আগে একটা কথা বলি, প্রশ্নটা পড়েই তোমরা একটু বুঝতে পেরেছো যে এখানে উত্তরগুলো একটু ভেবেচিন্তে দিতে হবে. Right from the word go, I guess you understood that for these type of questions, you have to think a bit before writing your answers or choosing your answers for the MCQs. And this has been the pattern of this question paper throughout. পুরো প্রশ্নপত্রটার ধরনটাই এরকম ছিল। সুতরাং একটু ভেবে উত্তর দেওয়া। Think before you write. দেখো প্রথমটা দেখো, Swami complained against Samuel when his father dismissed his first excuse. বাকিগুলো দেখো খুব হবে না. His father threatened to write to the headmaster. This is not when Swami voiced his complaint against Samuel. His first excuse failed with his mother. No, it didn't fail with his mother. His mother very well allowed him to stay at home. And the fourth one, you see, his father asked him how his studies were going. Nothing about the studies was discussed in course of the conversation between Swami and his father. So the correct choice is his father dismissed his first excuse. যখন তার প্রথম ছুতোটা তার বাবা উড়িয়ে দিল। এইটা বিয়েরটা অনেকেই ভুল করেছো। When Swami's father declared that he would write a letter, Swami was happy. He was far from happy. Swami complained that he had a headache. No, he complained when he understood that he had to go to school since it was Monday morning. This is when Swami complained of a headache, not when his father threatened to write a letter or declared to write a letter. Swami remained silent. No, Swami didn't remain silent, for he protested about rather against his father's decision to write a letter. সুতরাং remain silent হবে না, তোমরা অনেকেই এইটা চুজ করেছো. This is wrong. Next, the letter was to be handed over to the headmaster by Swami. এটা ঠিক আছে, এটাতে কোনো অসুবিধা নেই, এটা প্রায় সবাই ঠিক করেছো. To ensure that the letter was read by the headmaster only, it was sealed in an envelope. Yes, this is
been more or less correct with almost every answer script I have seen. Now, when Swami asked his father about the contents of the letter, his father showed the content. No, he didn't show what was written in the letter. Father was not silent because he said he had written plenty of things against Samuel. Father was uneasy, far from it. Father didn't show any sign of discomfort, but he gave a reply. That was, he had written a plenty of things about Samuel. So this would be the correct answer. Now, about this part, VSAQs. VSAQর ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে স্ট্রাকচারটা খেয়াল রাখতে হয়. You have to mind the structure as well as the content. বিষয়বস্তু এবং সেই সাথে বাক্য গঠন দুটোই খেয়াল করতে হয়. যেমন বিফোর এর পর ভার্বের আইএনজি আসবে. So before going to his class, not before going to his school, mind it. কেউ কেউ লিখেছো before going to his school. No, স্কুলে গিয়ে সেই সিদ্ধান্তটা নিল. সরি, তার বাবা তাকে বলে দিয়েছিলেন যে ক্লাসে ঢোকার আগে সে হেডমাস্টারকে দেবে, স্কুলে ঢোকার আগে হেডমাস্টারকে পাবে কোথায়? নেক্সট, the letter was handed over to Swami when he was ready to leave for school. এটা প্রায় সবাই ঠিক করেছো. Most of you have got it right. Now the third one, Swami's father told Swami that his letter contained what? Letter এ কি ছিল? Plenty of things. অনেকে লিখেছো contained Samuel. চিঠির মধ্যে তো স্যামুয়েল ব্যক্তি হিসেবে ছিল না. Contained plenty of things about Samuel, or given the context you could write against Samuel. শুধু আমি যদি plenty of things এ full stop দিই তাহলে কিন্তু বিষয়টা পুরোটা খুললো না. Things do not become that clear. So plenty of things you have got to write. And who was it about? It was about Samuel or against Samuel. So Samuel's name must be mentioned. Next, what failed to change father's mind? Swami's protest failed to change his father's mind. এখানে vehement শব্দটা দেওয়া আছে. You could also write this word loud. Even vehement is not that required. Swami's protest, and that would make your answer. কিন্তু তোমরা কি করেছো, তোমাদের যাদের প্যাসেজ থেকে তুলে দেওয়ার অভ্যাস, এসব ক্ষেত্রে যেটা অনেক সময় সুইসাইড বমের কাজ করে, তোমাদের আমি আগেও অনেকবার বলেছি, দেখো এই যে নো অ্যামাউন্ট অফ প্রটেস্ট ফ্রম স্বামী, আমি যদি এটাকে এখানে বসাই তার মানেটা কি দাঁড়ায়? যে স্বামী কোনো প্রোটেস্টই করেনি, তা তো নয়. স্বামী ডিড মেক সাম প্রটেস্ট, সো স্বামী's প্রটেস্ট. What এর জায়গায় বসলো? What did Swami hope from his father? Swami hoped that his father would let him stay at home. এখানে তোমরা অনেকেই পুরো লাইনটা কোট করেছো যে Swami hoped that with this his father would be made to see why he must avoid school for the day. এটা উত্তরটা খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে প্রশ্নের সাথে, সেই জন্য এটা কোট করে দিলে অসুবিধা নেই. তোমরা অধিকাংশই তাই করেছো. So most of you have quoted this particular line straight into your answer. Since it's okay, you're going to get marks for it. But this is a rather risky method, I tell you. আমি যেটা তোমাদের অনেকবার বলেছি যে প্রশ্নের ছাঁচ অনুযায়ী উত্তর করো. প্রদত্ত প্যাসেজ থেকে
বা অনুচ্ছেদ থেকে ইনফরমেশনটা নাও, তথ্যটা নাও, বাক্যটা নিজের মতো করে সাজাও প্রশ্নের ছাঁচ অনুযায়ী, এতে নম্বর পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, এবার এখানে চলে এসো। Question number 2, poetry section. Old woman was wearing shabby clothes. Shabby clothes, ওই যে বলেছে দেখো, I met an old woman there, all nobly stricken rag. I was looking all nobly stricken rag. This word suggests that the clothes of the old woman were rather shabby. Next. এবার দেখো, the stick of the old woman was knotty. Knot মানে গিঁট। যে লাঠিটা তিনি নিয়ে যাচ্ছিলেন বা তার হাতে ছিল, that had knots on its body. That's why it was knotty, Knotty, or it could be nobly. It could be nobly, but nobly was not given as a choice. Now, when the woman cackled, the child, কি হয়েছিল চাইল্ডের? খেয়াল করে দেখো, I began to quake. That is, the child poet started to quake or tremble or shake. কিন্তু এখানে সেই শব্দগুলো দেওয়া নেই, quake নেই। So what happened to him? He was upset. এবার তোমরা অনেকেই was unruffled লিখেছো। Ruffle মানে বিচলিত করা। So unruffled, he was not bicholito or he was abicholito. Doesn't go with the context of the poem, doesn't go with what happened in the poem. কাজে এখানে দেখো was upset would be the correct choice. এইখানে একটু ভাবনা চিন্তার ব্যাপার আছে, তোমরা ভাবনা চিন্তা না করে যারাই উত্তর করেছো তারাই কিন্তু এই গন্ডগোলগুলো পাকিয়েছো। The child found himself, এখানেও গন্ডগোল। তোমরা স্টেয়ারিং শব্দটা কবিতায় আছে বলে সেটা আগেই বেছে নিয়েছো, কিন্তু ব্যাপারটা the child found himself staring suggests that the child was staring upon oak trees, but that was not the case. The oak trees were rather staring at the child. কাজে এটা হবে না, rather confined হবে। confined মানে যে আটকে আছে, arrested হয়ে আছে। এখন এখানে confined হবে কেন? কারণ তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, he was tied to a stick. Now, what was there in the old woman's bag? The secret of the poet was there. যদি secrets করো s দাও, কেউ কেউ s দিয়েছো, তাহলে where হয়ে যাবে। Who looked straight and hard at the poet? The oak trees looked straight and hard, but the tribe of oak trees looked straight and hard at the poet. কারণ straight and hard কথাটা কবিতায় নেই, কবিতায় এক জায়গায় আছে stared. Stared এর মানেই কটমট করে তাকিয়ে থাকা। এইভাবে একটু ভাবনার একটু অবকাশ তোমাদের দেওয়া আছে বা ছিল, একটু ভেবে ভাই উত্তর করতে হবে, করলেই কিন্তু পুরো নম্বর পাওয়া কোনো সমস্যা ছিল না। নেক্সট, এবার দেখো, the step by San Diego City Council has been taken to protect a particular animal. Yes, the step was taken in regard to sea lions. This is why it was okay. Next one,
The beach rocks are used by sea lions for giving birth to their offspring. তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের জন্ম দেওয়া এবং পালন করার জন্য for breeding and nursing, এখানে নার্সিং এর জায়গা, নার্সিং এর উল্লেখ এখানে করা নেই। Point La Jolla and Boomer Beach are popular with the tourists for swimming. That's given there. The decision to restrict tourists has been cheered by wildlife crusaders. No, councillors have taken the decisions. এবার খেয়াল করে দেখো, sea lion activists, এই যে sea lion activists are happy with the decision. এই sea lion activists, এখানে activists কারা? activists হচ্ছে যারা sea lionদের রক্ষা করার জন্য আন্দোলন চালায়। In that sense they are crusaders, তাদের কাছে এটা ধর্মযুদ্ধের মতো। যে ধরনের মানুষ কোনো আদর্শের জন্য লড়ে যায় তাদের জন্য ক্রুসেডার শব্দটা ব্যবহার করা হয়। A growl by the sea lion is supposed to reveal that it feels disturbed. এটা এখানে দেওয়া আছে যে গ্রাউল করা মানে বোঝা যাচ্ছে যে he is angry. Fine is to be imposed for upsetting sea lions. If the lions feel disturbed, fines are to be imposed on the tourists for disturbing them. আচ্ছা, এবার দেখো ট্রু ফলসের ব্যাপারটা, যেটা অনেকবারই তোমাদের বলা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট যেটার সাথে এটা রিলেটেড, বাক্যের যে অংশটা সে অংশটা যেন অবশ্যই কোট করা থাকে, বাকিটা তোমরা একটু ডট ডট দিয়ে দিতে পারো। যেমন এটা ফলস হবে কারণ প্যাডল বোটিং পিপল আর টু বি অ্যালাউড টু গেট ইনটু ওয়াটার, দেওয়াই আছে। The Marine Mammal Protection Act stipulates that a particular distance must be kept from the sea lion. So 50 feet. Weaving from 50 feet. This is to be quoted. Point La Jolla and Boomer Beach see a lot of photos being taken. Selfie points. Become a selfie points. Selfie point মানে যেখানে প্রচুর ছবি তোলা হয়, কাজে এটা ট্রু হবে। এবং সেই সাথে এই সেন্টেন্সের পুরোটা না লেখো, এই জায়গাটা অন্তত ওখানে থাকতে হবে। Now, where do the sea lions position themselves on the beaches? আবার দেখো আমরা প্রশ্নের ছাঁচ দিয়ে উত্তরের ছাঁচ বার করছি। সুতরাং the sea lions position themselves on the rocks. That's it. On the rocks near the beaches. শুধু on the rocks বললে হতো। Next, how much does a wild sea lion weigh on an average? আবার প্রশ্নের ছাঁচ এখান থেকে নিয়ে নাও। The lions, sorry, the sea lions weigh, এখানে does আছে, সরি a sea lion নিলাম এখান থেকে, তাহলে lion হবে, does আছে তাহলে weighs হবে। এবার 800 pounds on an average, বা তোমরা লিখতে পারতে
the average weight of a sea lion is 800 pounds. এবার তোমরা যে ভুলটা করেছো, এখানে দেওয়া আছে 800 পাউন্ড, কিন্তু দেওয়া আছে কেন? With a wild 800-pound sea lions, 800-pound sea lions টা এইভাবে ইউজ করা, যেমন ধরো আমরা বলি 5 রুপি নোট, 5 রুপিস বলি না, ঠিক সেই সেন্সে 4-সিট কার, যদিও সাধারণত সিটার কতটা ইউজ করা হয়, 4-সিটার বলি, অর্থাৎ ওখানে আমরা কম্পাউন্ড করার জন্য প্লুরালটা করি না, কিন্তু যখন এই ইউনিটটাকে এভাবে লেখা হচ্ছে, এটা অ্যাডজেক্টিভ নয়, তখন কিন্তু আমাদের এসটা ফেলতে হবে। এটা যখন নাউন হিসেবে ব্যবহার করছি 800 পাউন্ডস হয়ে যাবে। ধরো পাঁচু gave Ghechu a 5 rupee note. How much money did Pachu give to Ghechu? Pachu gave Ghechu 5 rupees. যখন নোট কথাটা বলছি না, তখন কিন্তু ওই রুপিটা রুপিস হয়ে যাবে। That's it. Next one. What are the tourists upset about? আবার সেই যেটা বলি বারবার, প্রশ্নের ছাঁচ থেকে উত্তর করো। এখানে তোমরা কি করেছো, আমি তোমাদের আগেও বহুবার বলেছি, যদি ডু ডাজ ডিড থাকে, উত্তরের ভার্বটা ডু ডাজ ডিড এর মতো করো, সেখানে অকারণ বি ভার্ব নিয়ে এসো না, মাকে অমলেট বানিও না। আর এখানে যেখানে বি ভার্ব দেওয়া আছে, সেই বি ভার্বটাকে প্লিজ রেখে দাও। So the tourists are upset that, about যদি দাও তাহলে নাউন পড়বে বা ভার্বের আইএনজি পড়বে, আর যদি আবার তোমাকে আবার সাবজেক্ট ভার্ব আনতে হয়, তখন অ্যাবাউট দিলে হবে না, যে কোনো প্রিপোজিশন দিলেই হবে না, তখন দ্যাট দিতে হবে। The tourists are upset that they are not being allowed to swim in sea water, or just swim দিলেই হবে, কারণ it implies যেটা sea waterই হবে। এবার why are the rocks out of bounds for the tourists? The rocks, এবার দেখো আবার আর আছে, বিভার্ব আছে, দেখে দাও, আর out of bounds for the tourists, out of bound for the tourists। এবার why আছে, because দাও বা as দিতে পারো, the sea lions breed and nurse their offsprings there. So that's it. এবার আমরা চলে যাচ্ছি grammar. I told you probably towards the beginning of this presentation that we will present in 3 parts, but since time is there, we are going to wrap up the grammar section as well. Now it seems that after a long time, Indian hockey is coming up. Kano?
এখনো সেই অভ্যুত্থানটা চলছে। ইন্ডিয়ান হকি ইজ গেটিং বেটার এন্ড বেটার। নাও 2-2 এর পর সোজা রুটভার মেরে দাও। This has been made possible কারণ এটা সাম্প্রতিক ঘটনা, উঠে এসছে। নেক্সট, ইমরান, a student, of APC High School gave a speech that made the judges sit up and take notice of him. Swimming pools are kept closed in winter months. Change the voice. এখন সুইমিং পুল কারা ক্লোজড রাখবে? অথরিটিস, বা দে লিখতে পারো, কিন্তু উই বুঝতেই পারছো হয় না, এখানে কনটেক্সটে দাঁড়ায় না। কারণ আমরা তো সুইমিং পুল বন্ধ করি না, কর্তৃপক্ষরা বন্ধ করে, বা দেরি করতে পারো। কিন্তু আবার যদি বলি নেতাজি ইজ রেসপেক্টেড এভরিওয়্যার, সেখানে অবশ্য উই হতে পারে, উই রেসপেক্ট নেতাজি এভরিওয়্যার। এবার কিপ দ্য সুইমিং পুল ক্লোজ, ভার্ব কিন্তু কেপটা আছে, ক্লোজটা এখানে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে, কাজে কেপটা আমায় রাখতে হবে। কিপ দ্য সুইমিং পুলস ক্লোজড, আর বি ভার্ব, আর বি ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্স ফর্মে আছে, তার মানে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকবে। কিপ দ্য সুইমিং পুলস ক্লোজড ইন উইন্টার মান্থস। কারো কারো সামওয়ান দিয়ে করার রোগ আছে, মানে সামওয়ান দিয়ে করার অভ্যেস আছে, কিন্তু সামওয়ানটা কিন্তু এরকম করে দিও না। সামওয়ান একমাত্র তখনই প্রযোজ্য যখন কাজটা যে করেছে সত্যি সত্যি তার কোনো পরিচয় নেই, বা তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বা সে অনির্দেশ্য। ধরো তোমার মনে হয়েছে যে তোমার মানি ব্যাগটা তুমি হাওড়া স্টেশনে রেখে যাবে, পরের দিন সকালে এসে নেবে, মিচিমিচি কষ্ট করে আবার ওটা নিয়ে বাড়ি যাওয়ার দরকার কি? তো পরের দিন এসে দেখছো যে ন্যাচারালি ইয়োর মানি ব্যাগ was stolen. Now someone stole my money bag. That makes sense, because সত্যি সত্যি তুমি যাও না, কে নিয়েছে? নেক্সট ওয়ান, Panchu said to Ghechu, do you keep a pet? Panchu asked Ghechu if এর জায়গায় আমরা ওয়েদার লিখতে পারি, তবে আমি সবসময় তোমাদের বলি ওয়েদারটা না লিখতে এসব ক্ষেত্রে, কারণ ওয়েদারের বানানটা অনেক সময় ওয়েদারের সাথে লোকজন গুলিয়ে ফেলে, ইফ বানান ভুল করা খুব শক্ত। ওয়েদার হি, এবার দেখো সেড আছে, তাহলে পাস্ট আছে, ইফ হি কেপ্ট আ পেট, এখানে ফুল স্টপ এবং সাবজেক্ট সাবজেক্ট এবং ভার্ব দুটো জায়গা পাল্টায়, এটা খুব খেয়াল রাখতে হয়। যেমন দেখো, এই যে সাবজেক্টটা এখানে চলে এলো, ভার্বটা কিন্তু এই দুটো ভার্ব একসঙ্গে মিলে কোথায় চলে এলো? এই জায়গাটায় চলে এলো। এই যে ইনভার্সনটা আমাদের হয়, এই ইনভার্সনটা আমরা খেয়াল করি না বলে অনেক সময় আমাদের রিপোর্টের স্পিচে, পার্টিকুলারলি কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে ভুল হয়। Now, next one. In spite of being old, though my dadu is old, he took part in the marathon race. Though my dadu is old, he took part. Now, dadu is old. এখানে দেখো দো দেওয়া আছে, তার মানে
It is not expected of Dadu, so old, to take part in the marathon race. কন্ট্রাস্ট বোঝাতে হবে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কন্ট্রাস্ট আমরা বোঝাই দো দিয়ে, সিম্পল সেন্টেন্সে আমরা কন্ট্রাস্ট আনি সাধারণত ইন স্পাইট অফ দিয়ে বা ডেসপাইট দিয়েও করা যেতে পারে। ডেসপাইট থাকলে কোনো অফ হয় না। তোমরা কেউ কেউ ডেসপাইট লিখে আর অফ বসিয়ে দিয়েছো, এইটা খেয়াল রাখতে হবে। ইন স্পাইট অফ বিং ওল্ড or despite being old, my Dadu took part in the marathon race. Now, phrasal verb. Dengue has started suddenly in a malignant form this year. Answer, has started suddenly in a malignant form. এটা fairly common. বেশিরভাগই তোমরা ঠিক করেছো, শুধু has এর পর আছে, সুতরাং এটা থার্ড ফর্ম, has broken out হবে। আর এটা তো জানো, ফর্ম ভুল করলে হাফ নম্বর বেরিয়ে যায়। did not support হবে bear out। the factory was closed, এটা প্রায় সবাই ঠিক করেছো, shut down। এই হচ্ছে মোটামুটি, ও সরি, আরেকটা জায়গা আছে, সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, আনসিনের থেকে ওয়ার্ড বার করে এখানে ম্যাচ করতে হবে। ভাইটাল বেশিরভাগ তোমরা পেরেছো, ভাইটালে তোমাদের অসুবিধা হয়নি, ভাইটাল হবে মেজর। লাইক বেটার দেন আদার্স, দেখো এখানে একটা ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে এবং সেটা পাস্ট ফর্মে আছে, কাজেই তোমার একটা ভার্ব এখানে আসবে। এইটা ভেবে করলে তোমার সার্চ এরিয়াটা অনেক ছোট হয়ে যেত। ইন ফ্যাক্ট প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হয়েছে, অ্যাডভার্ব হবে actually, favorite places for visit and enjoyment, এটা হবে হটস্পট। তোমরা কেউ কেউ বিচেস লিখেছো, বিচ তো একটা হটস্পট হতে পারে, মানে একটা ফেভারিট প্লেস ফর ভিজিট এন্ড এনজয়মেন্ট হতে পারে, কিন্তু ইন জেনারেল তো না, তার জন্য হটস্পটস কথাটা আছে। এখন আমরা we are going to end our presentation right now. I've been telling you always that in case you'd like to ask something or you would like to send some suggestion, you're always welcome. For this, please WhatsApp me in this phone number. Sorry, I will not take any call, but if you send your query or any suggestion through this WhatsApp number, it will be gratefully appreciated. And if necessary, if considered necessary, we will get back to you. Now, this part, writing part, will be taken up in a separate presentation. Now, for the time being, it's goodbye from the YouTube channel Rahul Sengupta. Thank you.